Hello friends, in the last lecture we already started the unit probability distribution. In this lecture we study what is the probability, what is the random variable, types of a random variable. There are two types of random variable, that is discrete random variable and continuous random variable. Next, probability distribution, PMF, that is probability mass function. So the probability mass function he study केलं. So in this lecture we study the next concept of probability distribution. So what is probability distribution? X is the discrete random variable. डिस्क्रीट रँडम व्हेरिएबल असतील याच्यात त्याचे व्हॅल्यूज इंटिजर्स आयसोलेटेड व्हॅल्यूज असतील. तर x1 ला प्रोबॅबिलिटी असेल p1, x2 ला प्रोबॅबिलिटी असेल p2, सिमिलरली xn ला प्रोबॅबिलिटी असेल pn. तर त्यांची जी ऑर्डर पेअर आहे दॅट इज रँडम व्हेरिएबल आणि त्याची प्रोबॅबिलिटी, अनदर रँडम व्हेरिएबल अँड इट्स प्रोबॅबिलिटी. सो दिस सेट ऑफ दिस ऑर्डर पेअर्स is nothing but a probability distribution of random variable x. It means लास्ट लेक्चरला आपण पीएमएफ चा जो टेबलर फॉर्म जो लिहिला होता की ते रँडम व्हेरिएबल त्याची प्रोबॅबिलिटी. सो दिस इज कॉल्ड अ प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. सो नेक्स्ट कन्सेप्ट इज cumulative distribution function, that is CDF. So CDF means cumulative distribution function. So what is CDF? So x is the discrete random variable and its probability distribution. तो टेबल बघा. सो x च्या व्हॅल्यू असतील xi च्या स्वरूपात आणि xi ला त्याची प्रोबॅबिलिटी. सो x1 ला प्रोबॅबिलिटी p1, x2 ला p2, x3 ला p3, xn ला काय असेल pn आणि ऑब्वियसली प्रोबॅबिलिटी सगळ्यांची सम काय असते ना 1. सो CDF इज डिनोटेड बाय कॅपिटल F ऑफ x. तर जसं प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कॅपिटल P ने आपण त्याला प्रोबॅबिलिटी त्याची एक्सप्रेस करतो PMF, तसं CDF दॅट इज कम्युलेटिव्ह डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हे f ऑफ x ने डिनोट करतात आणि दिस f ऑफ x इज नथिंग बट ते या पद्धतीने कॅल्क्युलेट करतात. P ऑफ कॅपिटल X लेस दॅन इक्वल्स टू स्मॉल x. मग ते कम्युलेटिव्ह CDF कसं कॅल्क्युलेट करायचं तर त्याच्याशी रिलेटेड काही एक्झाम्पल्स आहेत. सो फर्स्ट एक्झाम्पल इज द रँडम व्हेरिएबल ऑफ द प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. हा टेबल दिलेला आहे. याच्यात 0 ला प्रोबॅबिलिटी k, 1, 3k, 5k, 7k, 9k, 11k, 13k. अजून आपल्याला k चे व्हॅल्यू अगोदर इव्हॅल्युएट करावे. सो फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ k. k इव्हॅल्युएट झाल्यावर ह्या काही प्रोबॅबिलिटीज कॅल्क्युलेट करायच्या आहेत, कंडिशन्स दिल्या आहेत तिथे आणि पुढे जाऊन त्याचा CDF कॅल्क्युलेट करायचा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंडिंग द व्हॅल्यू ऑफ k. सोल्युशन. सो फर्स्ट पार्ट साठी जर आपण स्टडी केलं, सो p व्हॉट इज p ऑफ x? p ऑफ x इज द प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. P of x is probability distribution असेल of x, that is random variable जे काय असेल. सो तो probability distribution असेल तर सगळ्या व्हॅल्यूज पॉझिटिव्ह असतील आणि सगळ्यांची सम 1 असेल तर त्या समचा आपण कन्सेप्ट इथे यूज करू, दॅट इज P of x. तर व्हॅल्यूज आहेत डिस्क्रीट रँडम व्हेरिएबलच्या x फ्रॉम 0 to 6. आन्सर असेल त्याचं 1. सो देयरफॉर दॅट इज P of x ची व्हॅल्यू अगोदर 0, नंतर 1, नेक्स्ट 2, 3, 4, 5, 6 इज इक्वल टू 1. तर x ची व्हॅल्यू व्हेरी केली आपण. सो व्हॉट इज P ऑफ 0? 0 ला व्हॅल्यू आहे k, 1 ला 3k, नेक्स्ट 5k, 2 ला 3 ला 7k, 4 ला 9k, नेक्स्ट 11k, 5 ला 6 ला 13k is equal to 1. इट मीन्स या सगळ्यांची जर सम केली आपण सगळ्या k ची, सो दिस इज 49k is equal to 1. So therefore k is equal to 1 upon 49. So value of k is 1 upon 49. So next, finding probability where x is greater than equals to 2. So greater than or equals to 2, it means P of 2 plus P of 3 plus P of 4 plus P of 5 and plus P of 6. It means
आपण रॅन्डम व्हेरिएबलची व्हॅल्यू तो 2 आणि 2 पेक्षा जास्त सांगतो. 2 पासून 2 3 4 5 6 ला प्रोबॅबिलिटी त्या सगळ्यांची सम. व्हॉट इज P ऑफ 2? P ऑफ 2 पहिला तो आपण किती येतो 5k, नेक्स्ट 3 7k, 4 9k, 5 11k आणि 6 13. हे सगळ्यांची जर सम केली आपण, so this is nothing but a 45. So what is the value of k? 1 by 49. So answer is 45 upon 49. So this is the probability where x is greater than equals to 2. Next is probability where random variable lies in between 0 and 4. Greater than 0, less than 4. It means greater than 0, it means P of 1 plus P of 2 and P of 3. Less than 4 means P of 3 करेगा. So what is the value of P of 1? 3k, P of 2 5k and P of 3 7k. So sum is 15k. So what is the value of k? 1 by 49. So answer is 15 upon 49. So this is the probability where random variable lies in between greater than 0 and less than 4. So next, find the CDF of random variable x. It means we find in the capital F of x. Second is find CDF of x. That is capital F of x. What is the definition of capital F of x? It is nothing but a probability of capital X is than equals to small x. So first value is f of 0. x ची value random variable आपण 0 ठेवू. So what is the definition? x is less than equals to 0. So probability of x less than equals to 0. So less than equals to 0 सगळे मूल्य तो पॉझिटिव्ह आहेत. less than equals to 0 म्हणजे फक्त equals to 0. So what is the value of P of 0? P of 0 is k. So what is the value of k? K is 1 upon 49. Next, f of 1. Definition: x is less than equals to 1. Less than equals to 1 means only P of 0 plus P of 1. What is P of 0? K. P of 1 3k. Answer is this is 4k. So what is the value of k? 1 upon 49. So answer is 4 upon 49. Next, f of 2. P of x less than equals to. So less than equals to 2 means P of 0 plus P of 1 plus P of 2. So what is P of 0? K. What is P of 1? 3k. And what is P of 2? 5. So answer is this is a 9. What is the value of k? 1 upon 4. So 9 upon 4. Next value is f of 3. P of x is less than equals to. The answer is this is less than equals to 2 means P of 0 plus P of 1 plus P of 2 plus P of 3. So this is equals to, what is P of 0? K plus 3k plus 5k plus 7k. So this is, what is the sum? Sum is 16. What is the value of k? 1 upon 49. That is answer is 16 upon 49. Next is f of 4. What is f of 4? That is probability of x less than equals to 4. So this is nothing but a P of 0 plus P of 1 plus P of 2 P of 3 plus P of 4. So what is P of 0? K plus 3k. P of 2 is 5k. This is 7k and this is 9k. So sum is 25k. So this is 25 upon 49. Next is f of 5. What is the possibilities? P of x less than equals to 5. So probability up to 5. P of 0, P of 1, P of 2, P of 3, P of 4 plus P of 5. This is equals to.
So this is k plus 3k plus 5k, 7k, 9k plus 11k. So this answer is 36k. This is 36 upon 14. Lastly, f of 6, that is probability of x less than equals to 6. This is equals to, so p of 0 plus p of 1 plus p of 2, p of 3, p of 4, p of 5 plus p of 6. So this is k plus 3k plus 5k plus 7k plus 9k plus 11k plus 13k. So sum is, this is a 49k. So answer is 49 by 49. Answer is 1. So these are all the CDF. So all the values in CDF in a tabular form. It means for a random variable 0, we take a CDF is, that is cumulative distribution function is 1 upon 49. For a 1 is 4 by 49 and so on. So in this way, we finding the CDF from the probability distribution. Next example, following is the distribution function, that is capital F of x or discrete random variable. So finding the probability distribution and corresponding some probabilities. It means last example आपल्याला probability distribution हे दिलेलं होतं. तिथून आपण CDF, that is cumulative distribution function calculate केलं. आता CDF दिलेला आहे, त्याच्यावरून probability distribution calculate करायचं आहे. So solution, first one, आपल्याकडे डेफिनेशन आहे what is capital F of x. It means probability of x less than equals to x. It means मला जर probability calculate करायची असेल that x is equal to 1 now. So this is nothing but a f of 1. What is the value of f of 1? That is 0.2. Now we calculate probability of x is equal to 2. तुला जर probability calculate करायची असेल, जसं मागच्या वेळेला आपण एक ऍड करत गेलो, आता सबट्रॅक्ट करायचं, that is f of 2 minus f of 1. f of 2 minus f of 1. What is the value of f of 2? 0.37 minus 1, 0.2. So answer is 0.7. Similarly, we find probability at x is equal to 3. So this is nothing but a f of 3 minus f of 2. So what is the value of f of 3? 0.48. And f of 2, 0.37. So answer is 0.11. Similarly, find the probability at x is equal to 4. So this is nothing but a f of 4 minus f of 3. f of 4 minus f of 3. What is f of 4? 0.62 minus f of 3, 0.48. So answer is 0.14. Similarly, we find probability at x is equal to 5. So this is nothing but a f of 5 minus f of 4. So what is the value of f of 5? 0.85 minus 0.62. So answer is 0.23. So lastly, probability at x is equal to 6. So this is f of 6 minus f of 5. So this is nothing but a 1 minus 0.85. So answer is 0.50. So we are finding all the possibilities, probabilities with respect to random variable x. So the probability distribution of x as follows. Table असेल आपण त्या पद्धतीने. So x and this is p of x. So 1 ला आन्सर है 0.2, 1 ला 0.2. नेक्स्ट 2 ला आन्सर है 0.70, 0.70. नेक्स्ट 3 ला आन्सर है 0.11, 4
ला आन्सर आहे 0.14, 5 ला आन्सर आहे 0.23, 6 ला आन्सर आहे 0.15. So this is the probability distribution finding from the CDF, that is cumulative distributive function. Next, second one, find the some probabilities. Second, P of x less than equals to 3. So this is less than equals to 3. It means P of 1 plus P of 2 and plus P of 3. 3 पर्यंत 1 2 3 पर्यंत less than equals to 3 सांगितलं. What is P of 1 ची व्हॅल्यू? 0.2, 0.17, 0.11. So answer is 0.48. Next is finding the probability where capital is greater than 2, less than 5. Greater than 2 means P of 3 plus P of 4, correct? And less than 5. 2 आणि 5 मध्ये फक्त 3 आणि 4, तर या दोघांची probability त्याची सम. 3 ला 0.11 and 4 ला 0.14. So answer is 0.25. So या पद्धतीने आपण CDF वरून, इट मीन्स कॅपिटल F of x याच्यावरून आपण P of x कॅल्क्युलेट करू शकतो.